Can you see the board, guys? Yes, sir. Yeah. Name this and answer me, guys. Pentane, sir. That's right. So it's pentane. If we know that how to name a compound like this, but in such cases, I'm saying that the rule. I'm just making some changes over there. This particular compound. Now say me what is the name? Pentuene. Pent to. Ene. Okay. Uh-huh. No, it's not right. What you have to do when an attachment is given in the compound. இது வந்து அடுத்த ரூல் சரிங்களா? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லீஸ் நம்பர் ரூல் பார்த்துருக்கோம். அது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க. நம்பர் கொடுக்கணும் அப்படின்றது. அந்த நம்பர் வந்து பாண்டிங்க்கு மட்டும் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா நாட் அட் ஆல். இல்ல அந்த நம்பர் வந்து எனி அட்டாச்மெண்ட். இங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் நம்ம வந்து கத்துக்கணும். வேர்ட் நேம் as a word which is termed as parent chain and attachment. The longest carbon chain is named as parent chain, and a particular group which is attached to the parent chain, we call it as an attachment. Okay, புரியுதா? எது parent chain, எது attachmentனு? Okay, so எப்பவுமே நான் என்ன பண்ணணும், parent chainக்கு முதல்ல பேர் வைக்கணும். Parent chain என்ன? How many carbons? 1, 2, 3, 4, 5. So the name should start with pent. Right, 5 carbons இருக்கறனால the name is starting with pent. And on the second position a different group is attached. What group is this? இப்போ இந்த குரூப்புக்கு தனியா பேர் வைக்கணும். இந்த 5 கார்பன் இருக்கு, பேரு ஏன்னு முடியுது, so it's pentane. Done. இப்போ இந்த குரூப்புக்கு நான் தனியா பேர் வைக்கணும். தனியா பேர் வச்சு அட்டாச் பண்ணணும். எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அட்டாச்மெண்ட்டோட பேருக்கு நீங்க தனியா தான் பேர் வச்சு கூட அட்டாச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். pentane is a root word. Pentane is a root word. இது ஒரு கார்பன் இருக்கறனால மெத்துன்னு பேர் ஆரம்பிக்குது. சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கறனால ஏன்னு பேர் முடியுது. And the next rule is that when an attachment is added to a, remember that when an attachment is added to a parent chain, Sir. the name of the attachment, yeah, சொல்லுங்க. Sir, your voice is very low, sir. Can't able to hear. Yeah, now இப்ப clear-ஆ இருக்கா? Yes, sir. Now when an I'm sorry. Yeah, when an attachment is added to a parent chain, the name of the attachment will be ending with il. YL. சரியா? அது எந்த அட்டாச்மெண்ட்டா இருந்தாலும் அந்த அட்டாச்மெண்ட்டோட பேரு ஐல்னு முடியும். புரியுதா? ஓகே, ஐல்னு முடியும். இப்ப இந்த அட்டாச்மெண்ட் எந்த இடத்துல அட்டாச் ஆயிருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், செகண்ட் கார்பன். ஓகே, செகண்ட் கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கனால இட்ஸ் 2-methyl pentane. Can you get the compound's name? ரெண்டாவது இடத்துல மீத்தைல் அட்டாச் ஆகியிருக்கிற பென்டேன். புரியுதா? எப்போ ஒரு பேரை நீங்க வந்து கரெக்ட்னு செக் பண்ண முடியும் அப்படின்னா வைஸ் வேர்ஸா, அந்த பேரை நீங்க அப்படியே ஸ்ட்ரக்சரா வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா இதே ஸ்ட்ரக்சர் ரெப்ளிகேட் ஆகும். பென்டேன் 5 கார்பன் போடுவேன், ரெண்டாவது இடத்துல கார்பன் மீத்தைல் இருக்கிற பென்டேன். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Now I'll give another one examples. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பண்ண இன்னும் தெளிவா புரியும். No worries on that. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல
கொஞ்சம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா தான் இருக்கும். நோ வரிஸ். Name this compound, guys. என் கூடயே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. Then you will get it very easier. Sir, Hmm. 3-methyl heptane, sir. Okay. You made a mistake over there. Please wait until everyone complete. மத்தவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? Any other Sir. else answer? 3-ethyl hexane. 3-ethyl hexane. 3-methyl hexane. Okay. Hex- Any other answer? Sir, Hmm. 3-ethyl hexane. That's right. Yeah, that's the right answer. நல்லா கவனிங்க. இதுக்கு முன்னாடி சொன்னவங்க அட்டாச்மெண்ட்ல எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 2 கார்பன் இருக்கு. So the name should start with eth. Got it? The name should start with eth again. It's 2 carbon. Na? The name is starting with eth. So the name of the compound will be மூணாவது இடத்துல ஈத்தைல் அட்டாச் ஆகியிருக்கிற 6 கார்பன் செயினா ஹெக்சேன். Got the name? புரியுதா எப்படி பேர் வச்சிருக்கோன்னு? புரியுதா? Yes, sir. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். Yeah, I give more examples where we'll get to know. Name this compound, guys. Name this compound. I said right, போக போக கொஞ்சம் difficult ஆயிட்டே வரும், but it will be quite interesting. No worries on that. It's something like riddle solving. ஏதாவது ஒரு விடுகதை கேட்டு ஆன்சர் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி தான் அது. But you have to follow the rules. Sir, Yeah. 2-methyl pent-2-ene. 2-methyl pent-2-ene. I knew that you people will make this mistake. அதனால தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் மட்டும் இருக்கு. other than that everything is right. 2,3 methyl. Wait. Once a while. Yeah, any other answer, guys? ஒருத்தரா சொல்லுங்க. Sir, 2,3 methyl pent-2-ene. 2, same. Repeat that again. 2,3 2,3 methyl pentane. Okay, fine. So what you named is right. ஆனா first time நீங்க நேம் பண்ணும்போது மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். நான் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க guys. Whenever you unmute,
please mute yourselves because I'm projecting the board, right? I'm not able to see the screen and mute you. Okay, so yeah. So இப்ப first time, yeah, the name is right actually, but first time நீங்க நேம் வைக்கும்போது I'll do this example and அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து நீங்க இன்னும் தெளிவா பண்ணலாம். See, it's very simple that நம்ம ரூல்ஸை தெளிவா ஃபாலோ பண்ணணும். முதல்ல பேரண்ட் சைல்டுக்கு பேர் வைக்கணும், அதுக்கப்புறம் அட்டாச்மெண்ட்ஸ்க்கு பேர் வைக்கணும், எல்லா பேரையும் ஒண்ணா சேர்க்கணும். தட் இஸ் வாட் த ரூல் இஸ், ரைட்? பேரண்ட் செயின் இஸ் this will be the parent chain, right? How many carbons are there? 1 2 3 4 5. Name should start with pent. Done. The name should start with pent. Done. Do we have double bond, single bond, triple bond over there? We have a double bond. Okay, so the double bond is ene. The name should end with ene. Before that, on which position the double bond is, that plays an important role. So it's 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Which is the least number? 2 is the least number. சரியா? 2 தான் least number. அதனால what I'm doing, pent 2 ene, which states that it's a pentane. On the second position you have a double bond. ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுக்கப்புறம் நீங்க அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு பேர் வைப்பீங்க. அட்டாச்மெண்ட் சிங்கிள் கார்பன், அதனால மெத்துன்னு பேர் வைப்பீங்க. ஆஸ் இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச ரூல் ஐல்னு பேர் முடியும். இப்போ அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு நம்பர் கொடுப்பீங்க. அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு நம்பர் கொடுக்கும்போது யூ ஷுட் நாட் கிவ் அ நம்பர் which is not responding with the bonds. என்ன சொல்ல வந்த அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாண்டுக்கு நான் இந்த சைடு நம்பர் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அதை கண்டினியூ பண்ணி தான் அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு நம்பர் தரணுமே தவிர அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு புதுசா நாம ஒரு நம்பரிங் சிஸ்டமே எடுக்கக்கூடாது. புரியுதுங்களா? ஒரு சைடு நம்பர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் நீங்க திரும்ப அட்டாச்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஓகே, நாம இன்னும் போக போக ப்ரையாரிட்டி ரூல்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும். பட் அதர் தேன் தட் த ஆர்டர் வாட் வி ஆர் லர்னிங் நவ் இஸ் சேம். இப்போ சொல்லுங்க, on the second position we have a double bond, on the third position, on the fourth position we have the attachment. So it's 4 methyl pent 2ene. பேர் புரிஞ்சுதா? Yes, sir. கைஸ், பேர் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Yes, sir. I'll give an example. Do that. When we do more examples, right, we'll get to know. Yeah, do the example. Sir, Yeah. 4 methyl pent 1 ine. That's great. Yeah, that's right. Everyone got the same answer. 4 methyl Yes, sir. pent Yes, sir. 1 ine. It's ine, right? YNE வரும். Triple bond இருக்கனால. Done. Then it's right. Okay, so give me a minute. இப்போ நீங்க கற்று தேர்ந்துட்டீங்க அல்லவா? What I'm going to do is I'm going to give a difficult example that you guys should try.
Yeah, guys, you can start naming. Sir, Yes. sir, 7 ethyl, 5 propyl, oct 3 ene. Uh-huh. Okay. Okay. Wait for a minute. Let everyone complete. Sir, Yeah. 7 ethyl, 5 propyl, oct 2 ene. Okay. Okay. I guess ரெண்டு பேருமே ஒரு விஷயத்தை மிஸ் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா பாருங்க. Any other answer, guys? Or shall I say the answer? Sir, Yeah. 7 ethyl, 5 propyl, 2 methyl, oct 3 ene. That's great. Yeah. Yeah, that's great. That's great. The name is right now. Right? So it's hmm. And Sir, your இந்த voice is இடத்துல Yeah. I'm sorry. Can you hear it now? Guys, கேக்குதா? I'm having some problems with the headset, I guess. Okay. Fine. So இப்ப name, yeah, the name is right actually. The name what he gave, right? That is right. ஸோ ரெண்டாவது இடத்துல மீத்தைல் அட்டாச் ஆயிருக்கு அண்ட் மூணாவது இடத்துல டபுள் பாண்ட் இருக்கு and you have profile group and you have a ethyl group attached with that. Clear with the concept, guys? Everyone, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? And done. And அடுத்த கான்செப்ட் ஆஃப் IUPAC nomenclature நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி what we are going to do is we are going to study the different structural forms of organic compound. Organic compound different structuresல எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்றத நாம முதல்ல கத்துக்கணும். That is even important when we study IUPAC nomenclature. An organic compound will be written in 4 different ways. 4 possible ways இருக்கு, அதுக்கு மேலேயும் இருக்கு, பட் நமக்கு இப்ப 4 போதும். First one we call it as normal formula, like we'll be writing like this, right? Condensed form அப்படின்னு சொல்லுவோம். CH2 CH2 CH3. இத வந்து condensed form அப்படின்னு சொல்லுவோம். The way of writing this, right? This type is named as condensed form. What's the name of this compound? டக்குன்னு சொல்லணும். Propane. இவ்வளவு தூரம். Yeah, done. That's great, guys. Yeah. So it's propane. Yeah, இத வந்து condensed form அப்படின்னு சொல்லுவோம். And condensed formக்கும் branched formக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா,
பிரான்ச்டு ஃபார்ம்ல எல்லாத்தையும் தெளிவா எழுதுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புரியுதா? கீழே இருக்கிறது பிரான்ச்டு ஃபார்ம் அண்ட் மேல இருக்கிறது கண்டென்ஸ்டு ஃபார்ம். புரியுதா? how I have written. இந்த கண்டென்ஸ்டு ஃபார்ம்ல இன்னொரு ஸ்டெப் கூட இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை இன்னும் சுருக்கி எழுதுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, that is not suitable for propane but that will be suitable for butane மாதிரியான காம்பவுண்டுக்கு அது வந்து சூட்டபிளா இருக்கும். இது நான் பியூட்டனை வச்சு எக்ஸாம்பிள் தரேன். புரியுதா கைஸ்? பியூட்டன் எப்படி எழுதிருக்காங்க கண்டென்ஸ்ட் ஃபார்ம்ல? CH2 CH2 னு போறதுக்கு பதிலா the whole CH2 will be given in a parenthesis stating this number of CH2 is there over there in the compound. Got it guys? That one and the upper one we call it as condensed form and the lower one we call it as branched form. Clear with that? Any doubts with Yes, sir. this? No. Okay, right? And அடுத்த ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார்ம். இல்லை மாலிகுலர் ஃபார்முலா. மாலிகுலர் ஃபார்முலா இஸ் சம்திங் லைக் எது எவ்வளோ இருக்குன்னு மட்டும் எழுதும். அது பேர் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்பவுண்ட் அப்படியே மாலிகுலர் ஃபார்முலா, இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டும் ஒன்று தான், வித்தியாசமே கிடையாது. இப்போ மூணாவதா எழுத போகிறதும் ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான், ஆனால் ரைட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் பிஃபோர்ஸ் ஓவர் தேர். ஸோ இங்கே C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10 இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு பேரு மாலிகுலர் ஃபார்முலா. Clear with that? First one is condensed form, second one is branched form, and third one we studied as molecular formula. Clear with that guys? Yes, sir. Okay. And the next form is something different. In the form கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். இதுதான் அந்த ஃபார்மே. சிரிப்பா இல்ல? இதுதான் அந்த ஃபார்ம் ஆக்சுவலி. இது எப்படி நாம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, this form is named as bond line form. இப்ப இந்த காம்பவுண்ட்ல நம்ம எதையுமே டினோட் பண்ணல, மாறாக பாண்டை மட்டும் டினோட் பண்ணிருக்கோம். இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுக்கும் போது, சாரி ஃபார் தட், இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுக்கும் போது எப்படி நம்ம கார்பன்ஸை கவுண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, each edges will contain a carbon. இது வந்து சிங்கிள் பாண்ட். இப்போ இந்த காம்பவுண்டோட பேர் நான் வைக்கணும் அப்படின்னா 4 கார்பன் பியூட்டு அண்ட் சிங்கிள் பாண்டு ஏன்னு முடியுது. புரியுதா? This form is named as, the form what we are studying is named as bond line form. The form is named as bond line form. Got it guys? So we went on with condensed, we went on with branched, we went on with molecular formula, and then we went on with bond line form. இப்போ நான் bond line formல ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன், அதுக்கு you have to name it. Name the compound guys. Hexane. Hexane, sir. Hey, give the full name man. You have a double bond, you have an attachment. Sir. Yeah.
5-ethyl X3ene. That's great. That's great. Who's that? Who is that named? Jagan. Jagan, Kalakara Jagan. That's great, Jagan. Yeah. So it's 5 ethyl and ethyl ஏன் பேர் வச்சா ரெண்டு edges இருக்கு. So ரெண்டு carbon. ஒரு double bond இருக்கு. That's great. புரியுதா guys எப்படி நேம் வைக்கணும்னு? Okay, when you understand this, the naming of a particular compound over there is very very simple. It won't play an important role. Right? இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு காம்பவுண்ட் நேம் வைக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, அண்ட் இன்னொரு விஷயத்தையும் நாம தெளிவா கத்துக்கணும். எப்படி ஒரு பேரை கொடுத்தா ஸ்ட்ரக்சர் வரையிறது. அதுக்கு I'll give an example, and that is not possible here, but you guys should try. 4 ethyl 3 propyl hept 1 ene. இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் வரைங்க பார்ப்போம். It's very simple that you have to follow the same rules. First, parent chain. இதுல parent chain இது hept 1 ene. அத வரைங்க. Hept, how many carbons? 7. Yeah, on the first position you will be having a double bond. Complete that, and then on fourth position draw an ethyl group attached. On the third position draw a propyl group attached. The compound will be coming like this. On the first position you have a double bond, 1 2 3 4. On the fourth position you have a ethyl. On third position you have a methyl. This is a compound. Now kirikirke, you have to draw like this actually. This is a compound. எவ்வளோ ஈஸி பாருங்க. Right? புரியுதா? Right? But when it is asked in your examination, you can use bond-line form also, but make sure that you do a correct determination of bond-line form, and most probably நீங்க இப்போ வந்து ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டாங்கன்னா bond-line form யூஸ் பண்றதை நிறுத்திட்டு you can draw the condensed form or branched chain form. That will be useful for in starting stages. When you go deeper and deeper, when you go with higher studies, right, that time when you use bond line form, right, that will be very much easier. Adha easier state tak taknu varajittu poite irukkalam. And the next thing, இப்போ இதே அலிஃபேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ்ல இன்னும் நாம ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ்குள்ள போல அதுக்கு முன்னாடி we have a rule named longest carbon chain. Longest carbon chain. For example, I'll give an example with you guys. What is the name of this particular compound, guys?
X3N. What you guys said? I can't hear you. X hexane 3 propane. Okay, okay. Any other answers? Any other answers? ஜெகனை தவிர வேற யாரும் கிளாஸ்லயே இல்லையோ? சார் சொல்லுங்க. 3-methyl 3-butyl hexane. 3-methyl 3-butyl hexane. That's even great. ஆனா guys, இந்த இடத்துல I'm going to introduce a new rule for you. ஒரு புது ரூலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு தான் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். The name what you gave is pretty wrong over there. நல்லா கவனிங்க. இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கும் போது there is a rule named as LCC. ரூல் என்ன அப்படின்னா, select the longest carbon chain as a parent chain. பேரண்ட் செயின் செலக்ட் பண்ணும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எந்த கார்பன் செயின் எந்த கார்பன் செயின்னா என்ன, தொடர்ச்சியா இருக்கணும், கட் ஆகக்கூடாது. சரியா? ஏதாவது ஒரே இடத்துல பிரியவும் கூடாது, அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா போறதுக்கு பேர் தான் செயின். ரைட்? ஸோ லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின். இப்போ இதுல லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் எது முதல்ல கண்டுபிடிங்க. ஹெக்சேனா இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கா? ஹெக்சேன் தானா? நான் ஒரு கார்பன் செயின் இன்ட்ரோ듀ஸ் Octane. இங்க பாருங்க. Look at this guys. How many carbons are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. The hexane what you thought, right? That was 6. இப்போ எது லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின்? 8 தானே. அப்ப இத தான் நாம பேரண்ட் செயினா எடுக்கணும், மற்றது எல்லாத்தையும் அட்டாச்மெண்ட்ஸா வச்சுக்கணும். தட்ஸ் a rule. அகைன் ரூல் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? ரூல் இஸ் நத்திங் பட் பேரண்ட் செயின் செலக்ட் பண்ணும்போது லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயினை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு பேர் வைங்க, அண்ட் தென் யூ நேம் ஃபார் தி அட்டாச்மெண்ட்ஸ். டு யூ கெட் இட் கைஸ்? எஸ் சார். இப்ப இந்த காம்பவுண்டுக்கு இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணி பேர் வைங்க கைஸ். we'll get to know a different name for this compound. 4-methyl 4-ethyl octane. Yeah, that's great. 4-methyl 4-ethyl octane. Got it guys? புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? மியூட் பண்ணிக்கோங்கப்பா. எஸ் சார். Yeah, got it right. And இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் இன்னொரு ரூலையும் கூட சேர்த்துக்கிறேன். this is a sub rule. ஒரு சின்ன ரூல். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் he said is 4-methyl 4-ethyl octane. அதான அவன் பேர் சொன்னான். ஆனா இந்த பேருமே தப்புதான். இதுல என்ன சின்ன கரெக்ஷன் பண்ண, ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் இருக்கு இந்த பேர்ல. என்ன சின்ன கரெக்ஷன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எழுதும் போது ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரை நான் ஃபாலோ பண்ணணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எழுதும் போது ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரை ஐம் நாட் சேயிங் நம்பர் நீங்க ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் வரிசையில கொடுக்கணும்னு. எழுதும் போது லைக் நேம் போடுறோம்ல, எழுதும் போது ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணணும். ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் படி இ முதல்ல வருமா எம் முதல்ல வருமா? ethyl. அப்ப the name will be 4-ethyl first and then 4-methyl next and then octane. புரியுதா? எஸ் சார். கைஸ் நான் 1 by 1 போறேன். இன்னும் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு, பட் இதெல்லாம் நம்ம ஆட் ஆன் கொடுத்துக்கிட்டே வரணும். அடுத்துன்னு சேர்த்துக்கிட்டே வருவோம். கடைசியில எல்லா ரூலையும் படிச்சிருவோம். இட்ஸ் குவைட் difficult தான், but when you practice right it will become easier for you. Remember that. Okay, I'll give an example on this. இதே மாதிரி லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின்ல ஒரு அழகான எக்ஸாம்பிள் தரேன் பாருங்களேன்.
பேர் வைங்க. ஆனா கைஸ், இந்த 4 நான் எடுத்துடுறேன். இது எல்லாமே பேர் வைங்க. என்ன கைஸ் இவ்வளவு நேரம் யோசனை? Sir, 3 methyl, 3 methyl, 6 methyl, nonane. Okay, Decane. any other answers? Any other answers? Any other answers? வேற ஏதாவது ஆன்சர் இருக்கா? Three methyl, 6 ethyl, 6 methyl nonane. Okay. Any other answers from anyone? I wonder girls யாரனா இந்த கிளாஸ்ல இருக்கீங்களா? ஏன் அமைதியா இருக்கீங்க? Sir, 3,6 dimethyl nonane. 3 diethyl nonane. Okay. That's a different answer. Okay. Any answers? Yes. வேற ஏதாவது different answers இருக்கா? Anyone? sir, non Yeah. 3 ene 4 methyl 6 ethyl. Non 3 in 4 methyl 6 ethyl. Okay. Cherry, that's a different answer. Anybody else? 6 methyl no sir, ethyl. சரி. Okay. உன் பேர் என்னடா? லாஸ்டா சொன்னவங்க. Jagan. I'm sorry, கேக்கல. Jagan sir. ஓ ஜெகன், நீதானா? ஓகே. ஜெகன் எங்க ஜெகன்? இங்க டபுள் பாண்ட் இருக்கு. ஜெகன்? Sorry sir, misunderstood. See guys, அதே மாதிரி இந்த விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Whenever you miss any one rule in naming IUPAC nomenclature, the whole name gets wrong. Right? That's a great that's a great drawback of IUPAC nomenclature. But it is easy, right? When you follow all the rules, right, it is very much easy to name a compound. But when you miss certain rules for naming a compound, right, that makes this particular difficult one. I'll name for this compound for you guys. Then you guys check whether you have named it right. நல்லா பாருங்க. Again நம்ம ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். லாஸ்ட் ரூல் என்ன படிச்சோம்? லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின். அதுதான் பேரண்ட் செயினா எடுக்கும். எது இதுல longest carbon chain? And of course this one will be the longest carbon chain. How many carbons are there? 1 2
3 4 5 6 7 8 9 9 கார்பன்ஸ்ல இங்க ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஓகே, இப்போ நான் நம்பரிங் தரேன், இந்த நம்பரிங்லயும் கொஞ்சம் கவனமா இருங்க. அண்ட் non-ane you said that's right. I don't have any mistake on non-ane. ஆனா மீத்தைல் தான் அட்டாச் ஆகியிருக்கு, that's even right. நிறைய பேர் இந்த நம்பரிங்ல மிஸ்டேக் பண்ணீங்க இல்ல, that's even right. இப்போ ரெண்டு வகையா நம்பர் தரலாம். இந்த நம்பரை மட்டும் கொஞ்சம் கவனிங்களேன், இது ரெண்டு வகையா நம்பர் தரலாம். இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல என்னென்ன நம்பர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் நான் இப்படி எண்ணும் போது 1 2 3 4 5 6, ஃபர்ஸ்ட் நம்பரிங் இஸ் 3, 6. அண்ட் ரெண்டாவது நம்பரிங் பாருங்க 1 2 3 4 4, 5 6 7, 4, 7. ரெண்டு நம்பரிங் வருதா? இப்ப இந்த மாதிரி எழுதிட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரிங்ல எந்த நம்பர் வந்து லீஸ்ட் நம்பர்? 3, 6. 3, 6. 3, 6 is right. In this particular, yeah, that's great. Who's that? Dimethyl. Yeah, that's great. That's great. யார் சொன்னது dimethyl? I'm asking your name, man. Who said that dimethyl? Dinesh. I'm sorry. பேர் கேக்கலப்பா தம்பி. Dinesh sir. Oh, Dinesh, that's great, Dinesh. இந்த இடத்துல you should use your brain. It is dimethyl. அந்த வார்த்தையை நீங்க யாரனா போட்டிருந்தீங்கன்னா the name will be right. ஏன் dimethyl போடுறேன்? ரெண்டு மீத்தைல் குரூப் தான் இருக்கு. நான் வந்து அதை 3 மீத்தைல் 6 மீத்தைல் non-ane எழுதுறதுக்கு பதிலா 3, 6 dimethyl non-ane எழுதிட்டு போயிடலாமே. That's very simple, right? So in repeating case of attachments, you can use mono, di, tri, penta, tetra, அந்த மாதிரி நீங்க வந்து பேர்கள் கொடுத்துட்டு போகலாம். That is even possible in this particular nature. புரியுதா? இப்ப a bit confusing மாதிரி தான் இருக்கும். But when you do more examples, right? அதுதான் நான் திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன். When you do more and more examples, you will get to know it very much clear. I'll give neither one example on the same concept ல ஒரு example தரேன். Do that. Guys, ஈஸியா தானே இருக்கு. I guess it is easy. Not that much tough enough. Yeah. Because நம்ம கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியா நேம் வச்சிடலாம். ஓகே, the concept plays an important role. ஓகே, கொஞ்சம் நான் வந்து உங்களை ட்விஸ்ட் பண்றதுக்கு I'll give in bond line structure. Name the compound, guys. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கொடுக்கும்போது what you have to do is, first நீங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சரை கண்டென்ஸ்டு ஃபார்முக்கோ இல்ல பிரான்ச்டு ஃபார்முக்கோ மாத்திக்கோங்க. Right, in that way. The question can be asked like this, but you change this into the condensed form or the branched form. That will be helpful for you to solve. Sir, Yes. Sir, 3 ethyl, 4 methyl, X, 1, 5 diene. Okay.
பண்ணிருக்க தம்பி? லாங்கஸ்ட் கார்பன் Sir. செயின் பாத்தியா? லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் தான் பேரண்ட் செயின். ஹெக்சேன் லாங்கஸ்ட் செயினா இல்ல ஹெப்டேன் லாங்கஸ்ட் செயினா? பேரே மாறும். ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல இன்னொரு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னொரு புது கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். Sir, What you said was 90% right. சொல்லுப்பா. 3 methyl, 4 ethyl, hep1ene. Okay, guys. இப்போ இந்த இடத்துல what you named was right. You guys, what you did, selected this as longest carbon chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 கார்பன்ஸ் இருக்கிறதுனால வேற ஹெப்ட்னு ஆரம்பிச்சுக்கிட்டீங்க. கரெக்டா? தட்ஸ் ரைட். ஒன்னாவது இடத்துல டபுள் பாண்ட் இருக்கு, 1E பேர் வச்சுட்டீங்க. பேரண்ட் செயினுக்கு பேர் வச்சுட்டோமா? வச்சுட்டோம். இப்ப 2 அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. ஒன்னு இது ஃபுல்லா அட்டாச்மெண்ட், இன்னொன்னு இது ஒரு அட்டாச்மெண்ட். கரெக்டா? கரெக்டா கைஸ்? இப்ப இந்த அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு இந்த அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு பேர் வைங்க பாப்போம். 1. இப்ப இந்த அட்டாச்மெண்ட் பேர் வைங்க. ஒரு கார்பன், 2 கார்பன். 2 கார்பனுக்கு நடுவுல டபுள் பாண்ட் இருக்கு. ஈத் ஈன் தானே? இப்ப ஈத்தீன். கரெக்டா? இது அட்டாச் ஆகியிருக்கிறனால the name should end with il. So it's eth. I'm sorry. It's ethene il. இது புதுசா இருக்குல்ல? டபுள் பாண்டோட ethene. Okay, and இங்க single carbon, so it's methyl. Now give the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 and 4. So 3 ethynyl and 4 methyl. Sorry, 4 ethynyl and 3 methyl hep1ene. ஏன் நான் அப்படியே நம்பர் கொடுத்துட்டேன்? இன்னொரு சைடு யோசிக்கவே இல்லை. ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி ஈனுக்கு 1E பேர் வச்சுட்டேன். அப்போ 1E அங்க ஆரம்பிச்சிட்டனால அந்த சைடு தான் நான் நம்பர் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தாகணும். The numbering will be 4 ethynyl, 3 methyl, hep1ene. Clear with the concept, guys? Concept புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Yes, Or sir. still you guys have any doubt? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, sir. Okay, that's great. Now after this class, right, what you guys have to do is you have to go through many examples from your books. That's the major thing what you guys are supposed to do. Okay, purida? Yes, sir. Okay, so we'll end up with this of today's class. On our next class we'll go through the functional groups. இன்னும் அடுத்த ரூல் நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம். ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது வரைக்கும் போதும். கிளியர் ஆன் லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் ரூல் அண்ட் தி பிரான்ச்டு செயின் ரூல். அட்டாச்மெண்ட் இருந்தா எப்படி பேர் வைக்கணும் அதெல்லாம் கிளியர்ல. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get to know how to do. Okay, so work it out with more examples, as much as you can. Fine. Thank you guys. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.